Do you want to know more interesting places in Kaohsiung that you won't want to miss? 打狗英语通，带您用英文畅游高雄，成为高雄在地通。Daco English Classroom is on air. Welcome to KBS English. Hello, I'm Yumi. Hi, I'm Queenie. Why are you packing up? 你为什么在收拾行李呢？ Because I'll go camping tomorrow. I need to prepare. 因为我明天要去露营啊，我需要准备一下。I see. So, where are you going tomorrow? 哦，我知道了。那你明天要去哪里呀？Tengjhih Sakura Tea Plantation. I heard that it is a very beautiful place. 藤枝樱花原生茶园。我听说那边是个很漂亮的地方哦。你怎么突然在收拾行李啊？我明天要和朋友去露营啊。收拾整理的英文是 pack up. P-A-C-K-U-P. P-A-C-K-U-P. Pack up. 片语，也可以单用 pack 表达收拾整理。例如I am packing up for a trip tomorrow. 我在为了明天的旅行打包行李。Pack 也能当名词哦，例如一包烟 a pack of cigarette， 一副纸牌 a pack of cards。 我要早点收拾行李做准备了，不然到时候有东西忘记带，那就糟糕了。准备的英文是 prepare， P-R-E-P-A-R-E P-R-E-P-A-R-E prepare 动词，准备、预备的意思。例如 My sister is preparing for her final exam these days. 我妹妹这几天在准备期末考试。还有 prepare 的名词则是 preparation. P-R-E-P-A-R-A-T-I-O-N P-R-E-P-A-R-A-T-I-O-N preparation 准备、预备的意思。例如 travel preparations 旅游的准备。我明天要去藤枝樱花原生茶园营地，那里除了可以露营，还能烤肉哦。而且啊，那里是一处原始林与农园兼容的营区哦。哦，我了解了。那个茶园感觉是个很不错的露营区呢。我了解的英文是 I see. I-S-E-E I-S-E-E I see. 我明白，我知道，我了解，也能表达原来如此的意思。See 这个字也能表达看待、认为的意思。例如 As I see it, we need to get extra help. 在我看来，我们得找更多人帮忙了。藤枝樱花原生茶园营地还有什么特别的地方吗？那里还有生态步道，步道被茂密的森林覆盖着，在林间小道内探索山林，还会有机会与森林的小动物来个不期而遇哦。当然，冬天樱花季时就能赏樱了。哇，那等到樱花季的时候，我要去那边赏樱，到时候你要不要一起去啊？好啊！打狗英语通节目内容可以在高雄广播电台网站重温收听。打狗英语通，我们下次见。本单元由高雄广播电台、国立高雄科技大学应用英语所合作直播，谢谢收听。 And don't miss out on our next lesson right here at Daco English Classroom. We'll see you then.